Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for this special event with our friends from the Tokyo International Film Festival. Please join me in welcoming, first to my right, TIFF Chairman Hiroyasu Ando. And on the other side, TIFF Programming Director Shozo Ichiyama. And finally, the Nippon Cinema Now Director in Focus, Hideo Jojo. I'm Karen Severns. Our interpreter today is Mihoko Imai. And since we have very limited time for the session, only until 5:40, I would ask that you please look at the profiles that you receive for each of the guests rather than me introducing them as usual. All right, so let us now begin. This year marks the 36th iteration of the Tokyo International Film Festival, and the team has been really, really busy enhancing and expanding the festival over the past year. There are almost double the number of films in the lineup. There is a 5-fold increase in the number of invited guests who will be coming to the festival. And there's strengthened collaboration with other countries within Asia. And as you've probably all heard, the festival will be opening with Perfect Days, the Wim Wenders film that is Japan's submission for the Oscar this year. And it will be closing with Godzilla -1. So you have a nice book ending there. 今年の東京国際映画祭についてですが、今年36回目の開催となります。ここ1年間かけて、準備を進めてきたわけですけれども、去年に比較して、その規模も、質的にも量的にも規模を拡大していくということで、上映作品数昨年の2倍、そして来場ゲスト数昨年のその5倍とかなり拡大してまいります。またアジア諸国さまざまな地域とのアジア内のさまざまな地域との連携もさらに深めていく、ということであります。これに加えて皆さんもおそらく聞き及びのことかと思いますが、小津安二郎監督、生誕120周年記念ということで、大々的にレトロスペクティブを開催、またオープニング作品としてヴィム・ベンダーズ監督によるパーフェクト・デイズが上映される、ということであります。So there will be a dazzling variety of films and related events if you come to this area again during the TIFF run, which is October 23rd until November 1st. はい、すいません、訳し抜けが一つありましたけれども、このパーフェクトデイズ、オープニング作品のパーフェクトデイズ、日本のそのオスカーへの選出の日本代表作品として選出されております。また東京国際映画祭、日比谷、有楽町、丸の内、銀座界隈でさまざまなイベントが行われることになるわけですけれども、開催期間は10月23日から11月1日までとなります。Before I open up the floor for questions from you, I'd like to ask a couple of questions and have remarks from our guests, and I'll start with Mr. Ando. You are now in your third full year as chairman, although you did begin 5 years ago, as we've determined. Third full year as chairman of the film festival. Can you tell us some of the highlights, especially related to Yasujiro Ozu, from this year's festival, please? はい、それでは Fccj の方からまず、安藤チェアマンに一つ質問をさせていただきますが、チェアマンとして、フルにその活動されるのが、その今年で3回目と、なるわけですけれども、今年の東京国際映画祭の見どころ、特に小津安二郎監督の、そのレトロスペクティブが開催されるわけですけれども、そこら辺を中心に、お話しいただけますでしょうか。はい、安藤でございます。カレンさんの今のご質問なんですけれども、今年の映画祭の特色ということにつきましては、先週私ラインナップ記者会見というのを行いまして、メディアの方々がいらっしゃってくださって、ここにご出席の方々の多くがそこにいらっしゃっ
、私のお話も聞かれている方が多いと思いますので、それにカレンさんが今要約されたことに今年の映画祭の特色は尽きておりますので、そこはちょっと、簡単に申し上げたいと思います。So thank you for coming, ladies and gentlemen. As many of you, I realize were present during the press conference the other day where we were announcing our lineup. I think many of you know what is going to be happening, and Karen has very kindly summarized what is going to be so special or about this year's film festival. So I will be adding on to that. 一つだけね、私から強調したいのは、今年はコロナ明けで外国からのお客様がたくさんいらっしゃることができるようになりました。いろんな制約も取れました。そこで例年以上に今年はたくさんのお客様を海外からお招きしたいと思っております。If I were to pull your attention to one point, it would be that since we are finally coming to the end, or we have finally overcome the COVID-19 pandemic and people are allowed to freely travel again, we will be welcoming many more international guests to our festival this year. そして宝塚劇場の前でのレッドカーペットもですね、今年は海外の方、そして日本の方、多くの監督やスターの方々に歩いていただけることになっておりますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。And for the red carpet event in front of the Takarazuka Theater, we will be welcoming many Japanese and international guests, cast members of the films that we are going to be showing, and the directors as well. そしてカレンさんからはね、映画祭全体の特色はもういいから、少し今日の皆さん方にご覧いただく出来心をめぐる、今年の映画祭の小津安二郎生誕120周年企画についてちょっとお話ししていただきたいというふうに頼まれました。And Karen has personally asked me to, as she has summarized the outline of the festival, she has personally asked me to focus on the Ozu Yasujiro retrospective. You will be seeing a remake of Passing Fancy, which is one of his earlier works, but I'd like to talk about the retrospective. 小津さんのお亡くなりになって、あるいはお生まれになってからちょうど今年は120周年で、日本の映画界としてはこれを大いに祝いたいと思っております。The Japanese film industry wishes to commemorate, indeed, the 120th anniversary of the birth of this wonderful director. 私自身も最も尊敬する日本の映画監督でございます。And he is a director that I respect most as well. ですから今年の企画にあたって、まず鎌倉の小津監督のお墓にもお参りしてまいりました。So I also paid a personal visit to Mr. Ozu's grave in Kamakura before embarking upon the work for this festival. お墓の前にはたくさんのお酒やビールやアルコールが並んでおりました。There were many alcoholic beverages and beers and sake that was offered to his grave. 古いものはあったんで、ちょっと私が整理して新しいものを差し上げて、いっぱい飲んでくださいということを申し上げてきました。Since there were many old items that were left there, I did a little bit of cleaning up and offered some more sake or beverages to the great director, and I said, drink up to him. それから今年のコンペティションの部門の審査員をどなたにしようかと考えたときに、やはり小津監督を海外で最も深く尊敬しておられる方がいいと思いまして、ビン・ベンダーズさんにお願いすることにいたしました。And when we were deliberating about who we would want to bring in as our competition jury members, I thought it would be only most appropriate to ask Mr. Wim Wenders to do the job because he is a director who has paid most respect to Mr. Ozu as an international director. おそらく小津監督が天国から指図をされたんだと思いますけれども、そのビン・ベンダーズ監督が昨年の世界文化賞の受賞者になられて、昨年のちょうど今頃訪日をされました。Mr. Wim Wenders was actually here in Japan right around this time of the year to receive a cultural award, and I think perhaps this was Mr. Ozu was pulling the strings up from heaven in some way.
私はお目にかかって、お話をしたら、それは小津はもう私の最も尊敬する監督だと、それは喜んで審査委員長を引き受けましょうと、その場で OK をしてくださった。And when I met up with him in the United States and mentioned this to him, he said that indeed Mr. Ozu is the director whom I most respect. So he immediately said yes to the offer when he came to me with the offer to head the jury. でそこから今日この後ご紹介する市山正三プログラミングディレクターと相談をいたしまして、今年は小津安二郎の37本の作品のうちの大部分を上映しようという計画を立てました。And after that, I discussed with Mr. Ichiyama here, our programming director, and through discussion we decided to screen most of the 37 films that Mr. Ozu had directed. 東京国際映画祭ではそのうちの18本の作品を上映いたします。And the Tokyo International Film Festival will be showing 18 of those films. それから私たちと一緒に今提携をしております国立フィルムアーカイブで今度は17本の作品を上映いたします。So at Tokyo International Film Festival, they will be showing 18, and at the National Film Archive, they will be showing 17 of Mr. Ozu's films. で、私たちの映画祭で上映するものはほとんどがディジタルリマスターバージョンでございます。And most of the films that we will be showing at the festival will be digitally remastered versions. 特に非常戦の女、無声映画の非常戦の女については、生演奏付きでですね、もちろんディジタルリマスターバージョンで、上映をいたします。And as for Dragnet Girl, thank you, Mr. Ichiyama, which is a silent film, this will be accompanied by actual live orchestra music. そしてもちろん今日これからご覧いただく出来心も上映をさせていただくというわけでございます。でこの点については後ほどまた市山ディレクターの方から詳しいお話があると思いますので省略いたします。And the film that you will be seeing, the film of which the remake you will be seeing today, Passing Fancy, this will also be shown. And about this, I think Mr. Ichiyama is going to delve into details, so I shall end my speech herewith. そしてこの小津120周年記念では上映以外にもシンポジウム、大きなシンポジウムを三越劇場で開催したりします。And also we are going to be not only showing Mr. Ozu's films, but we will be having a big symposium at the Mitsukoshi Theater as well. でベンダーズ監督自身がですね、ご自身が小津へのオマージュということでお話をしていただき、さらには小津の作品をめぐって黒沢清監督であるとかジャジャンク監督であるとかケリー・ライカートさんとかですね、海外の方も加わってのシンポジウムが行われます。This symposium will be introduced to you or led by Mr. Wim Wenders as an homage to the great Mr. Ozu. And the speakers on the panel of the symposium will be the likes of Mr. Kiyoshi Kurosawa, Jajanku, and filmmaker Kelly Reichardt. 約束の5分が過ぎましたので、ここでその他のいろんな小津監督の巡る企画がありますが、いろんな公式サイトや資料でご確認いただいて、ぜひ多くの方にですね、ご出席いただければありがたいというふうに思っております。So my time is up. I think I was supposed to contain my speech within 5 minutes. So I'll leave you with this. Please come to or visit our official homepage of the festival, and please refer to your handouts for details. Thank you very much. But I do hope that many of you, as possible, can visit the festival. Thank you, Mr. Hondo. Now, Mr. Ichiyama, if you could please tell us, you've made a lot of changes in your 3 years to the festival, and a lot of those are very, very exciting. But if we could focus tonight on Nippon Cinema Now, if you could tell us a little about what's coming in that section, as well as why you chose Hideo Jojo as the director in focus this year, please.
はい、それでは市山プログラミングディレクターにお伺いしたいと思います。プログラミングディレクターに就任されてからさまざまな変革がなされたわけですけれども、今年の映画祭について特にこの日本シネマナウについて、そしてその監督特集、城定監督なぜ選定されたのか、ここら辺についてお話しいただけますでしょうか。はい、この日本シネマナウという部門はですね、日本映画の新作を中心に上映する部門ではありまして、特にですね海外にぜひとも紹介したいという作品を選んで上映する部門で、今年も劇映画ドキュメンタリーを問わずですねさまざまな日本映画をここで紹介いたします。So with Nippon Cinema Connection, we always show the newest or the latest Japanese. Nippon Cinema Now. No. Sorry, excuse me, Nippon Cinema Now. So for this corner, we always show the latest Japanese films that we want to indeed introduce to the international audiences, and we show both narrative films and documentary films alike. でその枠の中でですね監督の特集を行うんですが、今年は今こちらにいらっしゃる城定秀夫監督の特集を行うということに決まりました。And within that section, we always have a director in focus, and for this year, we chose to focus on Mr. Hideo Jojo's work. で城定監督はですね、皆さんご存知だと思いますが、もう100本を超える映画を作ってらっしゃるので、その中で本当に4本というのは限られた映画ではあるんですが、この特集がですね少しでも城定監督のお名前を海外に広めるきっかけがあればと思って、去年あたりからずっと考えていた企画です。As many of you probably know already, Mr. Jojo is an extremely proliferous director. He has made over 100 films up to date. And so it's going to be a tiny little selection that we're presenting you because we're only showing 4 of his films. But indeed, he is a film director that I want the international audiences to know as well. And I've been thinking about this from last year. 一番思いついたきっかけは去年ビリーバーズっていう作品が今回上映しますが、それを劇場で見た時にこれは相当面白いと思ってですね、それはもちろん劇場公演されてたんで東京国際映画祭のセレクションにはなってないんですが、この監督はぜひとも紹介したなと思ったのが、ある種のきっかけだったかもしれません。I think the catalyst for my thinking about this was when I saw Believers, when it was released theatrically, and I was very, very impressed and fascinated by the film. Of course, we couldn't select it for our competition section or otherwise because it was already released in Japan, but I began to think that this was indeed a director that I wanted to focus on or feature in our film festival. でそしてもう一つこれから皆さんご覧になると思いますが、この出来心というですねこれは小津監督のサイレント映画を現代の映画監督がドラマとしてリメイクするという企画があって、これをワウワウのからですね東京国際で検討してほしいというふうに言われまして、でその中に城定監督のお名前があったというのを見てですね、これはもう運命というかこのねちょうど小津120年で出来心が多分ワールドプレミアで東京国際で上映できるということもあったので、もうこれでじゃあ特集をやろうというふうに決まったというようなことが実際の流れです。And as we've been talking about Passing Fancy, now this is one of Mr. Ozu's early works in silent films. And Wow Wow has been organizing an endeavor to remake these silent films into dramas. And Mr. Jojo's work is one of those. He has indeed remade Passing Fancy. Now, when Wow Wow came to the Tokyo International Film Festival to focus on this endeavor, I discovered that Mr. Jojo's work was among the lineup for this Wow Wow presentation. And I thought, well, this is indeed kismet. And the fact that we will be able to show the remake as a world premiere, the remake of Passing Fancy as a world premiere at the Tokyo International Film Festival, and the fact that we will be able to also have Mr. Jojo as a director in focus only made complete sense to us. でこの TIFF シリーズというような部門上映の部門なんですが、これは2年前に私が
プログラミングディレクターに、なった時に新しく作った部門なんですが、今配信とかテレビ放映用にですね、作られているシリーズものですね、いわゆる劇場公開を想定しないで作られているものの中に、かなりいろんな映画監督がそれに関わって、そしてすごく映画的なスタイルで撮られた作品を作っているということで、そういう作品を紹介する部門というのが今まで東京国際映画祭になかったので、2年前に作った部門です。There is another section that I would like to call your attention to, which is called the TIFF series. This is a section that I had newly established when I took the role of the programming director for this festival. It is a section that features works that have been made for television or streaming services, but these are made from many theatrical directors, and so therefore you see a lot of cinematic work in it. And therefore I decided 2 years ago that I wanted to feature their works as well in the Tokyo International Film Festival. でこの皆さんご覧いただくこの出来心もですね、もちろん、テレビドラマではありながら非常に映画的な感覚で撮られた作品なので、本当にスクリーンでこういう見る機会があればいいなと思って、この特集の中からすでに完成している3本の作品を上映することにいたしました。And the same can be said for the remake of Passing Fancy by Mr. Jojo. It is indeed it was made to be a quote unquote or a TV drama per se, but I think it has very much a cinematic sensibility to it. So I thought it would be wonderful if the audience members could see this work on the screen, and therefore we decided to showcase this one along with 2 others. So we have 3 films that we would be showcasing of the remake of Mr. Ozu's work. はい、というところで私の方の発言を終えたいと思いますので。So that will be all from me. Thank you very much. Thank you, Mr. Ichiyama. Mr. Jojo, welcome. 城監督、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。You must be feeling pretty pleased about the situation to be honored after 100 films. That's a lot of films, and of course we know that you have locally been celebrated, but this will be your first sort of really big international exposure. Tell us how that feels. はい、今回、城監督、もうその撮られた作品100本以上ということで、ここへ来てようやく、こういう特集を、組まれるということで、いかがでしょうか。日本では言わずもがな広く知られた監督でいらっしゃいますけれども、城監督、こうやって初めてといいますか、国際的にもこうフィーチャーされるという、そういう機会になるわけですけれども、今の、感情といいますか、お気持ちいかがでしょうか。はい、本当に信じられない思いで光栄です。僕ずっと本当に小さい映画とか、初めはピンク映画という、日本独特のジャンルなんですけど、そういうところから入って、それをやりながら V シネマという、これもまた独特なジャンルの、要はジャンル映画みたいなものをたくさん手掛けてきてまして、こういう国際的な映画祭とはすごくこう無縁な映画人生を送ってきまして、それに対してどう思ってたわけでもないんですけど、だからすごくこうとはいえ、だからさっき言ってましたけど、僕の名前が知られてるとか言ってますけども、あんまりまだ知られてない感じではあってですね、そうですね、何よりも多くの人に作品が見てもらえるっていうのが一番嬉しいです。今まで僕のことを知らなかった人がこれをきっかけに作品に触れて、面白かったねとか、つまんなかったねとか思ってくれるきっかけを与えてもらえて本当に嬉しく思っております。I really cannot believe that this is happening, and this is a huge honor for me. My background as a filmmaker is I started my career by making what we call pink eiga, or pink film, or erotic film in Japan, and which after that I ventured into V cinema. So these are very distinctly Japanese categories, but in this way I was focused on making what you would consider as genre film. And so my career really had nothing to do with international film festival exposure. And it was mentioned right now that I may have a lot of notoriety in my country, but I don't think even that is true. So if as many people as possible discover my work through
this film festival, I would be very happy. They can like my work, they cannot like my work, but I would be very happy if they discovered me nonetheless. Thank you very much. I will now open the floor to questions, and we have microphone runners, so please raise your hand and wait for the microphone. Thank you, Thomas of Midnight Eye. It's basically a question for all three gentlemen, but Mr. Kurosawa Kiyoshi said that the films of Ozu, even to the Japanese, seem like foreign films because they were made such a long time ago and depict such a different society. What is, according to all three men, the importance of Ozu today? はい、ミッドナイトアイのトム・メスさんから、ご質問いただきました。こちらはお三方に向けての質問になりますが、黒沢清監督、かつてこのようにおっしゃっていました。小津安二郎監督の映画は日本の観客にとっても、まるで外国の映画のようであると。それは今のその社会とあまりにもかけ離れた社会を描いているから。ということなのですが、そこでお三方にお伺いしたく思います。今日においてこの小津監督の作品を見せること、これについて語ることの重要性はどういったところにありますでしょうか。Okay, why don't you start, and then Ichiyama-san, then Jojo-san. Okay. 先日山田洋次監督とちょっとお話ししてたんですけれども、山田洋次監督がおっしゃるのは、自分はずっと長いこと小津の映画は面白くないと思ってたと。ところが最近になって、やっぱりその素晴らしさというものに改めて感銘を受けたと言っておられました。それでこの間もですね、父ありきのサイレントフィルムのリマスターバージョンを一緒に拝見しまして、いやーすごいね、これは後年の小津さんの作品の全てがここにあるねと言っておられました。あれは、父ありきは1942年の作品ですけれども、彼が1960年に亡くなるまでに、その後年のフィルムの原型みたいなものがあるんですね。それからもう一つはやっぱり小津さんの映画っていうのは確かに今の現代人にとってテンポも遅いし、なんか同じような話作ってるし面白くないんじゃないかっていうのはあるかもしれませんけど、私はやっぱりここにその日本人の原点みたいなものがあるし、もっと言えば日本人だけではなくて世界のユニバーサルな人間としての原点があると、人間の生き方があるというふうに思ってまして、決して私はその表面的にはその風俗的には古くなってるかもしれないけれども、人間としてやっぱり素晴らしい作品をお作りになったと思ってるし、だからこそそのビン・ベーダーズ監督も彼に心酔をして東京画というドキュメンタリーまでも作って、なんとかその小津監督の考え方を世界に広めようと思ったんだと思います。ありがとうございます。So this is from our chairman, Mr. Ando. When I happened to have a little discussion with the filmmaker, Mr. Yoji Yamada, the other day, and he had mentioned that for so long he had considered Mr. Ozu's work not so interesting or not so exciting, but he had recently changed his mind because he rediscovered how indeed wonderful Mr. Ozu's film was. And when we had the occasion to watch together one of Ozu's works that was made in 1942, There Was a Father, we were both very, very impressed by the film, and we had been discussing the fact that indeed the seeds of his later work, or the work that he embarked upon in his later years until his death, indeed the seeds were formed during this film, we thought. So this is what I was discussing with Mr. Yamada. I think another point that is worthy to mention is the fact that, of course, the contemporary audiences might be a little. It might not be an exciting experience for contemporary audiences because they talk about how slow-paced it is and how it repeats themes and so forth. But I would say that what we see in Ozu's work is indeed the essence of the Japanese as a people. I would further say that it touches on a universality or a true essence of what it is to be human, or what it is to live life as a human being. So if you look at it, or look at his work as a sort of social commentary or a depiction of
what society was like in those days, perhaps you would think of it as outdated. But it indeed, as it indeed touches on the essence of what it is like, or what the existence of a human being is. That is why I think his work is wonderful, and that is why I think filmmakers like Wim Wenders had made a documentary to pay respect to Mr. Ozu, which is titled Tokyo Ga, and that is why I think such people like him want to spread Mr. Ozu's work to the world. That's a tough act to follow, Mr. Ichiyama. Would you like to weigh in? そうですね。私のオズ体験でいうと大学の時に秋日和を見たのが最初だったんですね。で、この時は本当にすごい見た感情としては感動したということ以前に異常な体験をしたという記憶があって、というのはストーリーは完全にテレビドラマでやってるような結婚するというようなありがちな話なんですけど、ほとんど宇宙人が会話しているようなものすごい異常なスタイルですね。いわゆる映画、それまでは大体映画というのはテーマ的なもので見てたんですが、こういうスタイルというものがこんなに際立つ映画見たのはちょっと初めてぐらいの衝撃を受けてですね、セリフの言い回しとか構図の取り方とかですね、かなり異常なものを見てびっくりしたと。その後小津監督の作品をずっと見ていくと、だんだんそれはこういうスタイルなんて見ていくと分かってきたんですが、最初はとにかく異常なものを見たという感情がありました。If I were to talk about Mr. Ozu's work through my own experiences of watching his films, I would talk about the very first time I watched an Ozu film, and this was during my college years. I had watched Late Autumn, and I remember having this sensation of like having watched something that was quite extraordinary and unordinary, something that was unlike anything I had ever seen up until then. The story that he's depicting in this film is indeed could be made as a television drama because it's about marriage and whatnot. But what really struck me was the style and the way the dialogue was delivered. It was like aliens were talking to each other. So up until then, I had been focusing on what themes films would be depicting, but this was the very first time that I was acutely aware of the Ozu's style. And the dialogue delivery and the compositions of the camera work and the scenes. And as I continue to watch Mr. Ozu's films going forward, his style, his personal taste, or his style was a given, but that shock that I got on the very first viewing, that will not change. なんで多分小津監督の映画というのはその見た人のそれまでの映画の体験とかですね、あるいは人生の体験とかに応じていろんな見方のできる映画じゃないかと思います。これはこういう映画だというふうに決めつけることができなくてですね、いろんな余白みたいなものがあって、それが見た人のその時の体験によって変わってくる映画だと思うんで、そういう点ではもしかしたら僕も過去に見た作品を見直しても全然違うっていう印象を受けることもよくあるので、上映される機会っていうのはたくさん今まであったと思いますけど、本当に今回新たに発見してもらいたいなということもあって、このプログラムを組んだというようなところがあります。And I think when you watch, or the experience of watching Mr. Ozu's work is really, it's a very personal experience because you can gain, each individual will probably have a different perspective depending on what kind of life they have lived up to that point or what kind of films they had familiarized themselves with up to that point. And so his films are very hard to define or to put into a box. I think it's a lot more plastic than that. And for me, myself, when I rewatch some of his films on each instance, I see the film in a different way. So I think there are going to be many Ozu retrospectives going into the future, but I would be very happy if you could use this opportunity to familiarize yourself with his work, and that is why I decided to have his work as a focus point in this year's festival.
それともう一つ言いますと、あと物理的にさらにオズが今発見されつつあるということがある例を2つ述べたいと思いますが、一つは今回上映される「父ありき」という作品で、これはですね、長らく音声がすごく悪くて、しかも不完全なプリントしかなかったんですね。それをその後ですね、ロシアで音声がかなりいい状態の、しかも日本ではカットされているシーンが残っているバージョンというのが発見されまして、それを結構長年かけてですね、国立映画アーカイブで復元して、現存残っている最長版で、しかも音声が飛躍的に向上したというバージョンが上映されますので、これはぜひ注目していただきたいと思います。So let me give you further two examples of how you can rediscover Mr. Ozu's work or how that work is progressing. One film that we will be showing was, as was mentioned before, There Was a Father. We'll be showing this. The film had very bad sound up until now, and the film was not a complete film, the film that had been stored up until this point, but it was a film was discovered in Russia that had a lot better sound to it. And so the National Film Archive had worked on this, on the restoration of this film. And so we will be able to show There Was a Father in a length that has never been seen before. It is the longest There Was a Father that you will see, with better quality sound. でちなみにそのカットされた部分というのは戦後GHQ によってですね、好戦的と見られる部分がカットされたということで、なぜロシアでプリントが見つかったかというと、多分中国の満州でですね上映されていたプリントがそのモスクワのアーカイブに、そのまま保管されていたというようなことだったというふうに記憶しています。ロシアの方でアーカイブに保管されていた。ありがとうございます。And so I mentioned that the films up until then was the incomplete version of the film, and what we found was that the cut scenes were actually scenes that were cut by the GHQ because it was regarded as warmongering, and therefore. But we presume that the film that we've discovered in Russia was because it was shown in Manchuria, and therefore that film was stored in a warehouse in Russia. でもう一つのですね、今回新しいバージョンとしては突貫小僧というストレートフォワードボーイというですね短編があります。でこれはもともと制作会社の松竹に原版が残ってなかったんですが、家庭用に売られていたプリントがですね発見されたというのがまず30年前ぐらいに一度発見され、その後また別のバージョンが発見されたんですが、さらに新しいバージョンが去年発見されたという経緯をたどっています。家庭用に販売家で要するにホームビデオみたいな感じで当時 9.5 ミリとか16ミリとかですね、そういうプリントが普通の一般人に流通してたものが発見されたんで、松竹本体には残ってないものが、その一般の人たちが買っていたものが発見されたということですね。The other film that I would like to call your attention to is a short that Mr. Ozu had done, and this is called Straightforward Boy. Shochiku, the distributor, did not have the original print, but about 30 years ago, a print that was being sold in retail, and therefore regular consumers had owned this, but so a newer print that was in the retail market had been discovered, and another version after that was discovered, and yesterday we discovered last year, sorry, not yesterday. Last year, we discovered yet a newer version. でその去年見つかったバージョンが今年の東京国際映画祭で本当にワールドプレミアで初めて一般の観客の方にお披露目されるということになります。And the version that we discovered last year will be shown to the general audience for the first time. So it will indeed be a world premiere. Thank you. Mr. Jojo. はい。ご質問が、今、なぜ小津さんのリメイクするかっていうところは僕も
はっきりした答えがちょっと迷ってると本当にそこに一番ぶつかったんですよね。企画の内容としては、小津安二郎監督の「サイレント期」の映画を、現代風にリメイクしてほしいという企画だったんですよね。ただサイレント期の小津安二郎っていうのは、今皆様がおっしゃったようなスタイルがまだできていない頃の、すごくこうジャンルもですねギャングものあり、もう本当人情ものありの、サスペンスありのコメディありのもう何でもやってる。もう言ってみれば僕がやってるようないわゆるジャンルをいろんなジャンルを取ってるもうプログラムピクチャー監督という印象なんですよね。サイレント期のはですから今みたいにスタイルもなく普通にカメラも動きますし、そういうような作風だった頃の、何が言いたいかというと一般的な有名な小津安二郎の作風ではないものをリメイクするっていう難しさがすごくあってですね、でどこに軸足を置いてこの企画を進めればいいのかと考えた時にですね、でこの作品を選出したのも僕なんですけど喜八というキャラクターが、日本には昔から何かといるんですよね。落語とかそういうものでそれの、映画で出来心というオリジナルの小津さんの映画は喜八とその子供の物語を父子物語なんですけど、そのキャラクターがいろいろあって松竹の寅さんの原型になったとも言われている「男はつらいよ」という映画の国民的な映画シリーズがあるんですけど、それの原点になった喜八という、この喜八というキャラクターが現代でもいなくはないなっていうようなこういう人いるよねみたいなでこういう父子関係もあるし何かそこっていうのは何年経っても普遍的な部分っていうのはやっぱりあるんだなというのを感じまして、それを物語にできないかというようなアプローチの仕方です。でそうですね、何か小津さんの撮り方を真似しちゃったらこの企画は意味があるのかみたいなところで、僕が小津さんから間接的にすごくこう影響を受けている部分は必ずあるんですよね。そういうところだから僕の映画っていうのは普段からすごく古典的な映画の撮り方なんですけどその中に小津安二郎っていうのは大きくあると思うんですよね。だからあまり、リメイクという意識はせずに作らさせていただきました。はい、ちょっと、意義はって言われるとちょっと難しいんですけど質問の答えになっているかは分かりませんがそういうような感じです。ありがとうございます。So, from our director, Mr. Jojo, we have this answer. In terms of what is the significance in doing a remake of Mr. Ozu's films, I would be hard pressed to give an answer. I really can honestly not give a definitive answer, and this is what I had to grapple with in embarking upon the remake of this film. But when you look at his earlier works, or in other words, his silent films, it's very, very, and indeed that's what we're doing here. We're remaking contemporary versions of his silent era films. And it's very interesting when you look at his earlier works because he had not really established his quintessential Ozu style back then. And the themes that he would depict, they were quite diverse. He would do gangster films, he would do so-called ninjo films or suspense films, and he would do comedy. And it was very much like the way I would approach my filmmaking. I mentioned before that I was a genre filmmaker in a way. But I think he was very much, in the same way, a program picture filmmaker. And when you look at his silent films, his camera work is not necessarily, it does not necessarily have that quintessential static style that you know Ozu's films to have. And so remaking this was quite a conundrum to me because I didn't initially know what exactly I should lean into. But I decided to, and this was my own choice to do the remake of Passing Fancy. But I decided to do this one because of the character, the protagonist. It's a guy who goes by the name of Kihachi.
Kihachi is a very kind of quintessential Japanese character that often you see in rakugo stories as well. And this particularly is a story about Kihachi and his son. And it is indeed said to be the character of Kihachi is said to be what was the seed of what we now know as Tora-san, which all of you know is a very famous character that everybody, through a series that everybody sees, Otoko wa Tsurai yo. And when you look at the character of Kihachi and his father and son relationship that he has, it's indeed very universal and it could be very contemporary as well. And I felt the urge to make this into a story. Going back to now, what is the significance of remaking an Ozu film? I can only say that I have been influenced by his work in so many indirect ways because I myself take a classical approach to filmmaking. I could only really approach the remake by not being too cognizant of the fact that I'm doing a remake of this work. So I don't know if this serves as an answer as to what the significance is of doing this, but I hope this suffices. Thank you very much, and I'm afraid we've run out of time. Yes. We must now bid goodbye to Mr. Ando and Mr. Ichiyama, and fortunately Jojo-san will stay with us and come back again after the film screening of Passing Fancy. I would like to say, this is very important, tickets for TIFF are going on sale Saturday, October 14th online, and you will find all of the information you need on the website, so please consult that. There are going to be amazing panels and symposia and all sorts of things like this, not only related to Ozu-san, but to many other things. And the TIFF Lounge is coming back for the 4th year. That's really exciting, so be sure to look up the lineup for that. And we will be showing Passing Fancy from 6 o'clock, and then we will hear from Mr. Jojo afterwards. Please thank the panel once again, Mr. Ichiyama, Mr. Jojo, Mr. Ando, for joining us today. And as always, we have a 1-year honorary membership to FCCJ, and we look forward to seeing you again next year. We look forward to seeing everyone at TIFF. Please take a break and come back. We'll start at 6, and we will have a photo session right now. この後フォトセッションに移らせていただきます。この後6時より出来心上映いたします。その後城城監督との Q&A 開催いたします。